El comandante Vox Zerek, del programa de intercambio cultural de la Federación Galáctica, ese ricosto en su silla flotante, observando el flujo interminable de datos que pasaba por su pantalla. Los humanos, siempre humanos, la especie más reciente en unirse a la Federación Y. Sin embargo, la más problemática con diferencia. Otro informed incident, dijo el señor. El tenía corks y es el segundo al mando. Deslizo una tablita holográfica por el escritorio. Vox escuchó un sonido que parecía una tetera hirviendo. ¿Qué es? Esta vez, otro incident diplomático porque algún insulto sus extraños hábitos reproductivos. No, señor, respondió Kirks. Sus mandíbulas chasquearon nerviosamente. Se trata de sus compañeros. Son lo que son. Mascotas, señor. Específicamente la variedad canine. Los ojos de Vox se abrieron confundidos. ¿Se refiere a esos cuadrúpedos peludos que tienen en sus casas? Los que huelen to do y hacen esos horribles ladridos. Sí, señor, son ellos. Vox golpeó sus guerras contra la superficie metálica de su escritorio. ¿Qué de ellos? Bueno, señor, hubo un incident en la embajada de la Federación en la Tierra. El embajador hizo un comentario sobre un oficial de seguridad. El perro de Malia Patel sugerir que sería un buen aperitivo para la próxima cena diplomática. Oh, por el amor de las 7 lunas. Vox gimió. Dime que en realidad no intento comerse a la criatura. No, señor. Solo lo sugirió como si fuera una broma. Why bueno, el oficial Patel se rompió la mandíbula. Señor, Fox se incorpora un salto. Habla concentrándose intensamente en el núcleo X. Hizo lo que un humano atacó a un embajador. Eso es motivo de expulsión inmediata de la Federación. Sí, señor. En circunstancias normales, pero aparentemente hay una complicación en la cultura humana. Estos perros se consideran miembros de la familia. Ox se desplomó en su silla. Miembros de la familia. Consideran a los animales no sensibles y no comunicativos como familia. Eso es absurdo. Sin embargo, señor, tenemos una situación diplomática. El gobierno humano se niega a castigar al oficial Patel alegando provocación. Esto es ridículo. Fox murmuró, necesito entender este fenómeno. Programar un viaje inmediato a la Tierra. Quiero ver a estos perros y entender por qué los humanos están tan irracionalmente apegados a ellos. Sí, señor. Cuando la gustaría, departamentalmente y Kirks, encuentren a alguien que pueda explicar esta locura. Preferiblemente, alguien que no me rompa la mandíbula. 3 días terrestres después, Vox se encontró de pie, incómodo, en un lugar llamado Parque para Perros, en una ciudad que los humanos llamaban Portland. La gravedad era un poco más fuerte de lo acostumbrado, y el aire estaba cargado de humedad y extraños olores orgánicos. Gracias por aceptar reunirse conmigo, dijo el Dr. Novak, dirigiéndose a la mujer humana que estaba a su lado. La diarrea. Eliza Novak asintió con la mirada, siguiendo a una pequeña criatura peluda que perseguía un disco volador. Feliz de ayudar al comandante Zerek. La comprensión de la Federación sobre los vínculos entre humanos y animales ha sido deficiente. Eso es decirlo suavemente. Vox respondió secamente. Uno de sus oficiales de seguridad agredió a un embajador por una broma sobre consumir una de estas criaturas. El Dr. Novak hizo una mueca. Sí, bueno. Suger que comerse el perro de alguien es posiblemente una de las cosas más ofensivas que se le pueden declarar a un humano. ¿Pero por qué? Vox exclamó con frustración evidente en su voz. Son solo animals. Seres no sensibles que es domesticado, correcto, en toda la galaxia, especies domos hay otras especies. Por comida, trabajo o entretenimiento, nadie se apega emocionalmente a ellos. El Dr. Novak sonrió.
un gesto que vox había aprendido que indicaba diversion, en lugar de agresión a pesar de mostrar los dientes. Comandante, ahí es donde te equivocas. Los perros no son solo animals para nosotros. Son compañeros, amigos, familia. Pero ni siquiera pueden comunicarse. Carecen de capacidades de razonamiento superiores. No. El Dr. Novak silbó con fuerza. Y una criatura de tamaño mediano con pelaje dorado se acercó saltando. Esto es Rusty. Saluda al comandante Zurich. El perro miró a Vox. Inclinó la cabeza con curiosidad, y luego emitió un suave ladrido. Eso es comunicación. Comandante, aquí tienes la mano. Palma hacia abajo, de dos cavados. Ox extendió la mano a regañadientes como es el indico, y el perro la olfateó con cautela antes de presionar su hocico contra su piel. Está decidiendo, es iris confiable. El Dr. Novak explicó, esto es absurdo. Vox murmuró, una criatura con un cerebro del tamaño de un zorian, el fruta guiaro juzga mi confiabilidad. Los perros son excelentes jueces del carácter. El Dr. Novak dijo con una sonrisa. Pueden sentir el miedo, la agresión e incluso la enfermedad. Han evolucionado junto a los humanos durante miles de años. Pero, ¿por qué mantenerlos? ¿Qué propósito cumplen en su sociedad moderna? La expresión del Dr. Novak cambió, volviéndose más seria. Cumplen muchos propósitos. Comandante, su compañía es. Vox conoce al Dr. Novak. Solo uno. Algunos perros funcionan. Han escuchado a otros animales. Buscan personas perdidas. Detectan explosivos o drogas. Guía los ciegos. Alertan a SUS dueño sobre emergencias médicas. Sí. Aplicaciones prácticas. Entiendo que Vox interrumpió, pero eso no explica por qué. Su oficial patelagridio fascicament, un embajador por sugerir que su perro sería una buena comida. Dijo el Dr. Novak bajando la voz. No lo entiendes. Déjame presentarte a alguien que podría ayudar a comprender mejor. ¿Puedes reunir conmigo mañana en el hospital de la Administración de Veteranos? Supongo que Vox aceptó a regañadientes, aunque no vio cómo conocer más humanos y SUS mascotas aclarar esta situación. Cream, comandante, lo hará. El hospital no es pericia en nada a las instalaciones médicas de El mundo natal de Vox era silencioso. Esto y tenía un trasfondo de tristeza que impregnaba el aire. El Dr. Novak lo condujo por un largo pasillo hasta una zona adornada, donde un hombre humano estaba sentado en una silla de ruedas. Un gran perro negro y canela yacía a sus pies. Comandante, este es el sargento Frank Torres. Frank, este es el comandante Zark de la Federación Galáctica. El hombre levantó la vista con los ojos distantes. Asencio, leando, pero no habló. El Dr. Novak continuó señalando al perro. Es Maxi es un perro de servicio específicamente entrenado para ayudar a veteranos con TPD. Trastorno de estrés postraumático, TPT. Trastorno de estrés traumático. Trastorno psicológico resultante de experimentar un trauma extremo. A menudo en situaciones de colmate. Vox Asencio. Empezando a comprender que el perro proporciona consuelo. Debe ser mucho más que eso. El Dr. Novak dijo. Frank, ¿te importaría contar al comandante sobre Max por un momento? Vox pensó que el hombre no respondería. Luego, lentamente, comenzó a hablar. Su voz áspera. Como si no estuviera acostumbrado a hablar. Hace 3 años, no podía salir de mi casa. Toro dijo en voz baja. Su mano se extendió automáticamente para acariciar la cabeza del perro. No podía dormir. No podía funcionar. Los sonidos, los recuerdos que Vox se movió incómodo. No estaba acostumbrado a emociones tan crudas de ninguna especie. Luego mi emparejón con Max Torres continuó.
Ese entrenado para reconocer cuando estoy teniendo un episodio. Puede despertarme de las pesadillas. Crear espacio mi alrededor en multitudes. Guiarme casa es mi disocio. Él es la razón por la que puedo estar. Senado aquí hablando contigo. Eso es notable. Vox admitio que estaba genuinamente impresionado el año pasado. Algunos niños borrachos pensaron que sería divertido interpretar su calico de servicio mientras estábamos en un parque. Dijo todos con la voz endurecida. Lo rompí la nariz uno de ellos. Agadiza sigmina alguien por tocar tu perro. Preguntó Vox. Temblando de sorpresa. Tienes toda la razón, lo hais. Respondió Torres en una pizca de remordimiento. Max no es solo un perro. Me salvo la vida varias veces. Yo vio, dijo. Vox, aunque no estaba seguro de haberlo hecho cuando salieron del hospital. Vox seguía preocupado. Ahora entiendo la utilidad de estas criaturas. Dr. Novak, pero el apego emocional todavía parece excesivo. Solo hemos arenado la superficie. El comandante, el Dr. Novak respondió. Creo que necesitas experimentarlo de primera mano. Estarías dispuesto a pasar unos días con una familia que tiene un perro. En el parque para perros. ¿Y es eso realmente necesario? Vox preguntó. Y temiendo la perspectiva. Si quieres entender por qué el oficial Patel le rompió la mandíbula al embajador Drex. Sí, creo que es así. La familia Parker vivía en una vivienda modesta, en un área suburbana, a las afueras de la ciudad. Thomas y Ronna Parker tenían dos crías, Jamie, de 8 años, y Zoe, de 5, y un perro, un mestizo de tamaño mediano llamado Bandit con manchas de pelaje blanco y negro. Desde el momento en que Vox entró en su casa, el perro lo observó con cansancio colocándose entre el visitante alienígena y los niños. Y es protector. Thomas explicó, disculpándoos. Simplemente desde que ese acostumbrarme. Maravilloso. Vox murmuró. Estoy siendo evaluado por otro canino durante la cena. Vox Kurtzman declinó la oferta a favor de HFY's propios bequests de nutrients. La familia lo acribiló preguntas sobre el espacio, su mundo natal y la Federación Galáctica. Los extraterrestres tienen perros. Preguntó la pequeña Zoe con los ojos abiertos de asombro. No, Vox respondió. Mi especie no tiene mascotas, y es muy triste. Dijo la niña con genuina compasión, lo que tomó a Vox por sorpresa. ¿Quién te hace compañía cuando estás solo? Preguntó. Yo no tenemos. Vox así tambaleó inesperadamente. Nervioso por la simple pregunta. Zoe, la gente del comandante Zark tiene diferentes costumbres. Reina explicó amablemente que no todos necesitan lo mismo para ser felices. Más tarde esa noche, mientras la familia se reunía en su sala de estar, Vox observó al perro moverse persona en persona, recibiendo caricias y dando lo que el Dr. Novak había llamado besos, pero una práctica repugnante que involucra la lengua del animal. ¿Cuánto tiempo has tenido a esta criatura? Preguntó Vox tratando de sonar casual en lugar de crítico. Bandit, de unos 6 años, respondió Thomas. Lo adoptamos de un refugio antes de que Jim naciera. Adoptado como un niño. Vox no pudo evitar la incredulidad en su voz. Así es, asintió Reina. Lo abandonaron atado a una cerca en invierno. El refugio lo cuidó hasta que recuperó la salud, y lo acogimos a pesar de no tener ninguna conexión biológica en hay obligación con él, por supuesto. Thomas dijo como si fuera lo más natural del mundo, que necesitaba un hogar. Teníamos uno para dar. Vox observó como Bandit se acomodaba a los pies del niño Jimmy que estaba leyendo un libro. El niño acarició distraidamente el pelaje del perro mientras pasaba las páginas. El animal parece bastante apegado a su descendencia. Vox observó que Thomas sonrió. Bandit y Jimmy tienen un vínculo especial. Cuando a Jamie lo diagnosticaron ansiedad el año pasado, Bandit comenzó a dormir en su habitación. De alguna manera, siempre sabe cuando Jamie está teniendo un mal día.
Ahuienta las pesadillas, agrego gemia. Sin levanta la vista de su libro esa noche, mientras vox intenta descansar en la habitación de invitados, escucho un sonido en el pasillo. Al asomarse, veo a bandits sentados afuera de la puerta de Jamie. Alerta y atento. ¿Qué estás haciendo? Vox susurro. El perro lo miró y luego volvió a la puerta como si la respuesta debiera ser obvia. Haciendo guardia. Vox asidio, cuenta de que protegía a su manada. El sargento Torres y Max. A la mañana siguiente. Voz y seno en el patio trasero viendo a los niños jugar con bandit. El perro que recuperaba las pelotas que le tiraban. Hugo un extraño juego de persecución y tolero que el niño más pequeño es y sabiera a el con una paciencia notable. Y es bueno con ellos. Thomas dijo y nurse Vox. Paciente Johnny, sí, lo y nada do. Vox respondió. Aunque admito que no entiendo por qué los humanos ponen tan energía en cuidar de otra especie. Thomas consideró esto, sabes. Hay un dike aquí en la tierra. La medida de una sociedad así puede encontrar en cómo trata a quienes no pueden hablar por sí mismas. Una filosofía interesante. Vox admitio, pero seguramente hay límites para tal sentimentalismo. Antes de que Thomas pudiera responder, un estruendo rotundo vino del frente de la casa seguido del sonido de cristales rotos. Bandit dejó de tocar de inmediato, su cuerpo tenso, las orejas hacia adelante. Thomas así puso de pie rápidamente, niños. Cuídense aquí con el comandante Eric. ¿Qué está pasando? Vox preguntó alarmado por el repentino cambio de atmósfera. No lo sé. Thomas respondió moviéndose hacia la casa, probablemente nada, pero nunca terminó la oración. Un fuerte estallido resonó desde el interior de la casa, seguido del grito de reina. ¿Qué sucedió después? Ocurrió tan rápido que Vox 4 ojos apenas podía procesarlo. El bandido, la amigable mascota familiar, se transformó instantáneamente. Su pelaje se erizó. Sus labios se retiraron para revelar dientes afilados y un granido profundo y amenazan en mano, de su garganta antes de que alguien pudiera reaccionar. El perro salió disparado hacia la casa, moviéndose con una velocidad y un propósito sorprendentes. Quédate con los niños. Thomas le gritó a Vox corriendo tras el perro. Más gritos vinieron del interior seguidos de un grito de dolor que no era humano. Vox, en contra de su mejor juicio, condujo a los niños detrás de un árbol y se movió con cautela hacia la casa. A través de la ventana rota pudo ver dos humanos desconocidos con ropa oscura. Uno estaba en el suelo. Las fauces del bandido se cerraron firme alrededor de su brazo mientras el otro se enfrentaba a Thomas. Reina estaba retrocediendo con un dispositivo de comunicación en su mano. De la policía viene, gritó. Tienes que ir ahora. El intruso que no estaba siendo atacado por bandits sacó un arma. Un dispositivo de proyectiles primitivo que Vox reconoció por SUS en formas culturales como un arma. El perro exigió, apuntando el arma a Thomas. Bandit soltó a Thomas. Su voz era firme a pesar del peligro. Sorprendentemente, el perro soltó el brazo del primer intruso y retrocedió, todavía gritando, colocándose entre la familia Parker y las amenazas. El intruso herido se puso de pie agarrándose el brazo sangrante. Y esa cosa casi me arranca el brazo. Lo mater. Buscó algo en su cintura y Vox vio aparecer otra arma sin pensa, actuando puramente por instinto. Vox extendió su habilidad natural de camuflaje mezclándose con el fondo mientras se deslizaba por la ventana rota. Ninguno de los intrusos lo notó. Su atención estaba fija en la familia y el perro. El herido levantó su arma apuntando directamente a Bandit. Lo que sucedió después permanecería con Vox por el resto de su vida. Thomas Parker desarmado y frente a un arma.
que podría acabar con su vida en un instante corrio en ese rindio. En cambio ese abalanzo sobre el hacia adelante colocando su cuerpo directamente frente a bandit no. Grito, ¿quieres despair? Algo me dispara? El intruso dudó solo por un segundo y ese fue todo el tiempo que bandit necesitó. El perro ese lanzó hacia el hombre armado una mancha de pelo blanco y negro dientes beat en el mismo momento vox de Joe, que su camuflaje y uso la capacidad natural de su especie de descarga de electricidad estática enviando una descarga impresión a través del segundo intruso. Ambos atacantes que eran las arenas Oleran en la distancia y Thomas Parker ese armadillo en el suelo revisando a bandit por heridas. Su voces y quebra mientras decía bien chico, iris un bien chico más tarde. Después de que las autoridades humanas hubieran lavado los intrusos y los profesionales médicos hubieran tratado heridas menores, Vox y seno en la sala de estar de los Parker todavía procesando lo que había presenciado, te pisis entre un arma mortal y tu perro. Le dijo a Tom con incredulidad evidente en su voz Thomas la familia Parker, y bandi su brazo ahora, vendado, donde una bala lo había rozado esencio, lo hais. ¿Por qué no tiene sentido lógico? El perro es reemplazable. Tú no. Thomas sonrió con tristeza, rascando detrás de las orejas de bandit mientras el perro se apretaba contra su pierna. Ahí es donde te equivocas. El comandante bandit no es reemplazable, no para nosotros, pero es solo un perro. Si dices que es solo un perro, quizás tenga que pedir que te vayas. Rana interrumpió su tono con suavidad pero firmeza. Bandit estaba listo para morir protegiendo a nuestra familia. Hoy lo hemos visto consolar nuestros hijos durante pesadillas, enfermedades y esos mitos del primer día de clases. No es cualquier cosa, es familia. Los pedúnculos de Vox se inclinaron confundidos, pero es una especie diferente. En esa quiere compartir tu ADN. La familia no es trata de ADN. El comandante Thomas dijo que se trata de amor, lealtad y confianza. Bandit nos lo ha demostrado los tres innumerables veces hoy, incluido como se entendiera que estaban hablando de él. Bandit miró a Vox con esos ojos inteligentes y inquietantes, y algo hizo clic en la mente de Vox. Una repentina comprensión por que el oficial Patel le había roto la mandíbula al embajador Drex, porque los humanos arriesgarían sus vidas por estas criaturas, porque los consideraban familia. No era lógico, no era tradicional, pero fue innegablemente real, creo, dijo lentamente. Estoy empezando a entender esa noche. Incapaz de dormir. Vox envió un mensaje urgente al Tenian KX. Necesito que orgánicos algo. Se trata de los perros. Una semana después del incidente en la residencia Parker, el comandante Vox Zarek se paró en el comité de intercambio cultural de la Federación Galáctica. Sus cuatro talos estaban rígidos con determinación. Alrededor de la cámara circular estaban sentados representantes de 12 especies diferentes, todos observándolo con diversos grados de curiosidad y escepticismo. El comandante Zarek comenzó. La alta concedra nix sus tentáculos translúcidos angulaban con impaciencia. Ha solicitado esta sesión de emergencia para tratar el asunto de las mascotas humanas. Todos estamos bastante ocupados. Mas veo que esto sea importante. Se aclaró la garganta. Un sonido como papel de lija sobre metal. Estimados colegas, creo que hemos cometido un grave error de cálculo con respecto a los humanos y su relación con la especie conocida como perros. Este error ha resultado en un incidente diplomático y me temo que seguir más así no corregimos nuestra interpretación. El embajador Drex, con la mandíbula aún visiblemente hinchada, resopló desde su asiento. El único error de cálculo fue permitir la entrada de primates violentos a la Federación antes de que aprendieran modelos básicos con respeto. El embajador Vox respondió con la voz enfriando varios grados
después de una investigación exhaustiva. Creo que la reacción del oficial Patel, aunque extrema, fue culturalmente consistent, incluso predecible dada la naturaleza de su comentario. Son animals. Drex exclamó haciendo una mueca. Cuando el movimiento agravó su lesión. Criaturas no sensibles criadas para la conveniencia humana. En mi mundo, como criaturas de inteligencia similar para el diseño. Puede que Vox lo haya reconocido. Pero en la tierra los perros son considerados miembros de la familia, compañeros con lazos emocionales que traicionan la mera utilidad. Un murmullo recorrió el comite. El representante Zacos del colectivo arcturiano se inclinó hacia adelante. El enters ese despero. Comandante, ¿está sugiriendo que estas criaturas poseen una inteligencia superior a la de nuestros escaneers? No. Vox lo admitió por nuestro equipo científico. Los caninos terrestres tienen capacidades limitadas para resolver problemas, y ninguna capacidad para el pensamiento abstracto. Pero mi investigación indica que la relación entre humanos y perros es única. El consejero Nix preguntó. Vox tocó un control en su muñeca y una pantalla holográfica es activo en el centro de la cámara. Apreciaron imágenes de perros ayudando a humanos en diversas capacidades. Perros guiando a ciegos, perros de rescate buscando entre escombros, perros de terapia sentados con niños enfermos, perros militares junto a soldados. Los perros han coevolucionado con los humanos durante más de 15.000 años terrestres. Vox explicó que han desarrollado una extraña habilidad para leer las emociones humanas y responder en consecuencia. Cumplen funciones en la sociedad humana que se extienden mucho más allá de los animales domésticos típicos, pero el fascinante representante Zaco murmuró. Una relación simbiótica es más que eso. Vox continuó. Durante mi investigación de campo, fui testigo de comportamientos que desafían la explicación evolutiva simple. Estas criaturas se ponen rutinariamente en peligro para proteger a sus compañeros humanos, incluso cuando hacerlo contradice los instintos de autoconservación. El embajador Drex se burló. Han creado una lealtad sin sentido en una especie que difícilmente justifica la agresión por una broma. Los ojos de Vox giraron hacia invasión de hogar. Embajador Drex con respeto. Malinterpretas fundamentalmente la lealtad. Toco su control de nuevo y apreciar nuevas imágenes. Humanos entrando a edificios en llamas para salvar perros. Personas en hogar compartiendo. Su escasa comida con compañeros caninos. Pero familias gastando. Recursos significativos en atención médica para mascotas ancianas. Lo que tú ves como una broma. Los humanos lo interpretan como una amenaza para un familiar corrido. Vox explicó. Imaginas hay alguien bromira. Sobre comerse tu descendencia. Las escamas del embajador Drex se oscurecieron con indignación. Eso no es lo mismo para los humanos, y es notablemente similar. Vox replicó. Y nuestra incapacidad para comprender esto ya ha creado tensiones diplomáticas. Los tentáculos del consejero Nick se detuvieron. Una señal de profunda reflexión entre su especie. ¿Qué propones? Comandante. Asesoramiento cultural formal sobre las relaciones entre humanos y caninos. La calle respondió con prontitud y quizás una demostración práctica. Los ojos compuestos de Nix parpadearon confundidos. Demostración. En ese momento, las puertas de la cámara se abrieron y la diarrea. Eliza Novak entró acompañada de 6 humanos. De varias edades y orígenes cada humano tenía un perro caminando tranquilamente. A su lado la reacción fue inmediata. Varios miembros del comité retrocedieron sorprendidos. El embajador Drex casi de su asiento. En su prisa por alejar otros se inclinaron hacia adelante con fascinación. ¿Qué significa esto? Exigió el consejero Nick. Los animales no están permitidos en la cámara del comité solicita un permiso especial al jefe de seguridad Morse. Vox explicó suavemente. Creo que la experiencia de primera mano es la mejor.
maestro la diare. Novak dio en paso adelante con una sonrisa confiada, en su rostro estimados miembros de la Federación gracias por permitir para esta demostración. Mis colegas y ochigimos a nuestros compañeros caninos para que les hayan comprender lo que el comandante ha estado intentando explicar. Durante la siguiente hora, el comandante observó con diversos grados de incredulidad, disgusto y creciente interés como los humanos demostraban las capacidades de sus perros. Un pequeño beagle detectó contrabando, oculto con unos rápidos olfateos. Un pastor alemán respondió a más de 30 órdenes verbales diferentes en varios idiomas. Un perro mestizo de terapia se acercó a los miembros del comité, que parecían más ansiosos. Hicieron en silencio junto a ellos hasta que sus lecturas biológicas mostraron una disminución de sus niveles de esters. Lo más impresionante fue la demostración de la propia oficialía Patel, invitada especialmente por Vox. Su Melano Rex belga realizó una rutina de protección que incluso impresionó al embajador Drex, a reganadians. Como pueden ver, Vox concluyó, al término de las demostraciones, estas criaturas cumplen funciones mucho más allá de lo que inicialmente entendemos, pero lo más importante es que comparten vínculos emocionales con los humanos que son genuinos y profundamente significativos en su cultura. Sigo sin entender cómo esto justifica romper la mandíbula. El embajador Drex murmuró. La oficial Patel dio un paso al frente. Rex, senador alerta. A su lado, embajador, mi gustaría disculparme por mi reacción. Fue poco profesional y excesiva. Las escamas de Drex se aligeran ligeramente por la sorpresa. Sin embargo, Patel continuó apoyando su mano sobre la cabeza de Rex. Apreciarías y pudiera entender que lo que dijo fue equivalente a amenazar a un miembro de la familia. Rex me ha salvado la vida dos veces durante mi servicio. La revelación de Vox. Ha sacado sus heridos de los escombros durante la respuesta de desastres. Duerme a mi lado todas las noches. No es comida y nunca lo será. Un pesado silencio cayó sobre la cámara. Finalmente, el consejero Nick habló. Creo que tenemos mucho que aprender sobre la cultura humana. Admitió, comandante Zurich. Su cultura, el asesoramiento cultural está aprobado. Por favor, trabaje con el Dr. Novak para preparar pautas apropiadas para todo el personal de la Federación que interactúa con humanos y sus compañeros. El embajador Drex suspiró dramáticamente. Supongo que puedo reconocer que ocurrió un malentendido cultural. No es el caso daño permanente. Excelente. Vox dijo con alivio evidente en su voz. Hey, una sonomasas y el comité me lo permite. Los Nicola hicieron un gesto para que continuar después de presencia de primera mano el vínculo humano canino. He legado a creer que la Federación podría beneficiarse de una comprensión más profunda. Me gustaría proponer un programa piloto. Diplomáticos seleccionados de la Federación se emparellarán con perros terrestres para una inmersión cultural de 3 meses. La cámara estalló en una cacofonía de voces. Algunos indignados, otros intrigados. ¿Quieren que tengamos mascotas humanas? El embajador Drex preguntó con incredulidad. ¿No mascotas? El embajador Vox corrigió a los socios y solo para aquellos que se ofrecen como voluntarios. 6 meses después, Vox Zerexet en su oficina en la embajada terrestre de la Federación, revisando los informes sobre el programa piloto. Los resultados habían superado incluso sus proyecciones más optimistas. 15 diplomáticos de 7 especies diferentes habían participado, y 12 informaron resultados positivos significativos. Un suave gemido atrajo su atención. Debajo de su escritorio yacía un perro de tamaño mediano con pedigrí peludo y ojos inteligentes. Scout había sido rescatado. Un perro callejero encontrado vagando cerca de un puerto espacial hace 3 meses. El refugio se había mostrado escéptico sobre emparellarlo con un extraterrestre, pero
algo en el comportamiento tranquilo y atento del perro había resonado con Vox. Sí, lo sé, dijo Vox agitacandos. Rascaron dichos de las orejas a scouts. Y es hora de nuestra caminata. Como es I lo entendiera perfectamente. Scout es y puso de pie y estiro la cola, meneándola con anticipación. El tenía que entró en la oficina. Sus mandíbulas chasquearon con diversion al ver el sitio. Nunca pensé que vería el día. Comandante, usted era la última persona que esperaba que adoptara una de estas criaturas. El comité de la Federación se asoció con el teniente Vox. Corrigió, atando la corrida de scouts. Somos socios, no dueños y mascotas. Por supuesto, el señor Kurtz respondió poco convencido. Acaban de legar los últimos informes del programa de intercambio cultural. Los incidentes entre el personal de la Federación y los humanos han disminuido en un 63% desde que se implementaron sus podas. Excelentes noticias. Vox dijo permitiendo que Scout logo era hacia la puerta cualquier palabra del embajador Drex las mandíbulas de que se crisparon en lo que Vox había legado reconoce como una risa contenida, el solicito una extensión de su participación en el programa aparentemente el labrador retriever han formado una relación de trabajo inesperadamente productiva. Que Vox no pudo contener la suya propia diversión, un sonido como campanas de viento distante sabía que Daisy lo conquistaría ella tiene ese efecto en todos mientras salían al aire fresco del otoño. La nariz de Scout inmediatamente puso a trabajar calogando los miles de olores que los humanos y otros extraterrestres nunca detectarían. Vox lo observó con una mezcla de fascinación científica y algo más que no pudo nombrar. Algo que sospechaba que los humanos le darían efecto al comandante Eric Vox ese giro para ver a Thomas Parker acercándose trotando, junto a el rostro del zumbido se iluminó con una amplia sonrisa cuando Scout y Bandit se saludaron con colas meneando y movimientos juguetones. El señor Parker vio reconoció como es tu familia. Bien, gracias a ti, Thomas respondió. El sistema de seguridad que la Federación instaló después de la el alineamiento funciona perfectamente. Los niños extrañan tu visita, aunque he estado ocupado con el programa de intercambio. Vox explicó señalando hacia el edificio de la embajada. Pero tal vez podría visitarlo este fin de semana. Creo que Scout le gustaría volver a ver Jimmy Wiseau. Thomas sonrió con conocimiento de causa. Scout lo haría. No. Los talos oculares de Vox se hundieron en lo que él sabía que los humanos reconocen como vergüenza. Tal vez yo también. Caminaron juntos por el sendero que rodeaba los terrenos de la embajada. Las hojas de otoño crujen bajo sus pies. Pa. Sabes, dijo Thomas después de un cómodo silencio cuando aparecís por primera vez en nuestra puerta. Nunca hubiera adivinado que terminarías con un perro propio. Yo tampoco. Vox admitió que mi especie tiende a formar vínculos principalmente dentro de unidades familiares, pero el concepto de vínculos con otra especie era extraño y ahora. Vox observó como Scout investigaba un arbusto particularmente interesante. Ahora entiendo algo que antes no entendía. Algo sobre los humanos que explica mucho sobre tu especie. El rápido avance y el improbable éxito en el escenario galáctico. ¿Qué es eso? Preguntó Thomas. Tu capacidad para formar vínculos. Más allá de los imperativos biológicos, Vox respondió pensativo. Los humanos conectan con criaturas completamente diferentes a ellos, sin ninguna ventaja evolutiva en hacerlo. Vs inteligencia y emoción en seres que piensan y se comunican, nada como tú, y es una adaptación notable. Thomas rió entre dientes o tal vez solo nos sentimos solos y los perros son buena compañía, tal vez Vox admitió. Pero he observado que este rasgo se extiende más allá de los perros. Su especie forma pegos de todo tipo de criaturas, gatos, pajaros, incluso pequeños organismos acuáticos en recipientes de vidrio.
Pex. Thomas respondió con una sonrisa. Los llamamos Pex, sí. Pex. Y es como si los humanos tuvieran una necesidad innata de cuidar a otros seres vivos, sin importar el beneficio recíproco. Thomas consideró esto. Nunca lo había pensado de esa manera. Tal vez por eso estábamos tan emocionados de unirnos a la Federación. Más seres para conectarse con su conversación fueron interrumpidos por una conmoción cerca de la entrada de la embajada. Un grupo de manifestantes se había reunido con carteles con limas contra la Federación. La mayoría de los planetas de la Federación tenían grupos resistentes a la cooperación interestelar, y la Tierra no fue la excepción. Más manifestations. Preguntó Thomas frunciendo el seno. Tercera esta semana. Vox confirmó que no tenían nada que ver con la seguridad. Lo tenían bien bajo control, mientras observaban. Un manifestante se separó del grupo y corrió hacia un joven diplomático peruano que salía del edificio. El equipo de seguridad se movió para interceptarlo, pero estaban demasiado lejos. Lo que sucedió después se desarrolló en segundos. El compañero canino Arturian, un bulldog robusto, se colocó entre su compañero y la amenaza que se acercaba. Su postura era amplia y protectora. No gruñó ni atacó, pero su sola presencia hizo que el manifestante dudara lo suficiente como para que legre seguridad. ¿Viste eso? Preguntó Vox. Se extendió con entusiasmo. El perro protegiendo a su alienígena. Thomas asintió, no sorprendido. No les importa de qué especie eres? Una vez que deciden que eres parte de su manada, el comunicador de Vox sonó. Revisó urgentemente el mensaje dentro. El debrolama. El embajador de Relian tiene dificultades para entender por qué su perro no deja de ladrar a su tocado ceremonial. Thomas rió. Buena suerte con eso. Nos vimos este fin de semana. Reina está haciendo su famosa lasagna. Estaremos allí. Vox confirmó. Miró a Scout. Que estaba haciendo esperando pacientemente a los dos mientras Thomas y Bandit se alejaban. Vox reflexionó sobre cuánto había cambiado en 6 cortos meses. La comprensión de la humanidad por parte de la Federación se había profundizado significativamente. Varias especies ahora estaban explorando la posibilidad de traer perros a sus propios mundos y el comandante Vaser, conocido por su enfoque lógico y desapego emocional, se había encontrado inexplicablemente apegado a una criatura que no podía hablar una sola palabra de ningún idioma galáctico. Ven, Scout dijo, volviéndose hacia la embajada. Tenemos trabajo que hacer. Scout lo siguió sin dudar. Su confianza absoluta. Su lealtad se la dio libremente a un ser de otro mundo. Y en esa simple acción, Vox vio el futuro de las relaciones interspecies no solo tolerancia o cooperación, pero conexión genuina a través de las brechas aparentemente insalvables de la evolución y la biología. La Federación Galáctica se había reído de las mascotas humanas hasta que vieron lo que sucedía cuando amenazabas al dueño de un perro. Ahora comienzan a comprender algo mucho más profundo. La capacidad de conexión podría ser el mayor regalo de la humanidad a las estrellas. 2 años después, en la conferencia anual de intercambio cultural de la Federación Galáctica, se celebró una ceremonia especial. Representantes de 27 mundos miembros se reunieron para presenciar un momento histórico. En el escenario estaba el comandante Vaser, ahora director de relaciones con los Scouts. Senador orgullosamente a su lado. Junto a ellos estaba el oficial Patel con Rex. El embajador Drex con Daisy y otras 12 parejas caninas diplomáticas. Un alto consejero Nix se acercó al podio. Sus tentáculos, elegantes en sus envolturas ceremoniales, marcan un hito significativo en la historia de la Federación. Anunció a los delegados reunidos.
Cuando los humanos unieron en nuestra comunidad, trajen consigo una práctica que inicialmente descartamos como primitiva y sentimental. Su asociación con otra especie de su mundo. Murmulos de acuerdo resonaron entre la audiencia. Lo que comenzó como una curiosidad cultural se ha convertido en una de las iniciativas diplomáticas más exitosas en la memoria reciente. Nick continuó. El programa de asociación con ha mejorado las relaciones, profundizado el entendimiento y creado puentes entre especies que antes estaban separadas por barreras biológicas y culturales. Hizo en gesto hacia el escenario. Estos pioneros nos han demostrado que la conexión trasciende el lenguaje, la biología e incluso la sensibilidad. Como el programa de asociación canina, una vez lo definimos. Hoy, hemos reconocido formalmente a los perros como la primera especie no sensible en recibir el estatus de patrimonio cultural protegido bajo la ley de la Federación. La Cámara Estalo en aplausos y algunos ladridos. El embajador Drex, con su anterior destino, se transformó por completo. Dio un paso al frente. El diplomático, antes imponente, ahora se movía con un comportamiento más apacible. Sus escamas eran de un verde azulado relajado. Desde ese apoyo en su pierna como si alguien hubiera hecho una pausa. Sus mandíbulas chasquearon avergonzada. Quien una vez sugirió que estas magníficas criaturas podrían ser una buena comida, me siento particularmente honrado de anunciar el establecimiento del Centro de Entrenamiento de la Federación Canina en la Tierra. Su personal diplomático de todos los mundos puede ser empleado con socios caninos adecuados. El oficial Patel captó la mirada de Vox al otro lado del escenario, y Lugino en ojo sudo. Ambos sabían lo lejos que había legado Drex. De perder su trabajo por un comentario ofensivo a convertirse en uno de los defensores más entusiastas del programa. Después de la ceremonia, mientras los delegados se mezclaban y intercambiaban historias sobre sus experiencias caninas, Bach encontró un rincón tranquilo para enviar un mensaje a la familia Parker. Hallando una grabación de los eventos del día, sabiendo que apreciarían ver hasta donde los había llevado su simple acto de hospitalidad. Scout se sentó a su lado con la cabeza apoyada en la pierna de Vox, con los ojos medio cerrados de satisfacción. Ya sabes, Vox dijo en voz baja, a su compañero en mi mundo. Tenemos un proverbio, la sabiduría viene de fuentes inesperadas. Nunca lo entendí del todo hasta que te conocí. Scout levantó la vista. Esos ojos inteligentes que de alguna manera transmiten comprensión a pesar de la vasta brecha evolutiva que los separaba. Una pequeña niña humana se acercó con cautela, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa al ver al extraterrestre. Sus padres la observaban nerviosos a corta distancia. ¿Y es un perro de verdad? Preguntó señalando a Scout. Sí, Vox respondió con voz amable. Se llama Scout. ¿Puedo acariciarlo? Vox miró a Scout, quien movió la cola en aparente aprobación. Por supuesto. Echique amigable. La niña se acercó tentativamente, y luego esbozó una sonrisa de alegría cuando Scout se inclinó ante su tacto. Y es tan suave, exclamó. ¿Hace trucos? Vox respondió. Pero su mayor truco fue enseñarle a un viejo extraterrestre a ver el universo de otra manera. La niña parecía confundida, pero sus padres intercambiaron sonrisas de complicidad mientras la familia seguía adelante. Vox reflexionó sobre el viaje que lo había traído aquí, de la incredulidad a la comprensión, de la comprensión al respeto, del respeto al afecto genuino. 2 años después, una nueva comprensión. Todo porque los humanos se niegan a aceptar la respuesta simple a que hizo a alguien familia. No fue compartido. El lenguaje del ADN, o incluso el planeta de origen, era algo más simple y profundo, una conexión que trascendía los límites lógicos por los que su especie siempre había vivido.
El embajador drex esse acerco a days tratando felizmente a su lado, aunque su mandíbula hacia tiempo que había sanado. Vox avisas lo palabra frotandosila distraiment cuando surge el tema de su desafortunado malentendido cultural. El director Zarek saludo. La ceremonia fue un éxito, de hecho. Vox estuvo de acuerdo. Aunque sospecho que apenas hemos comenzado a comprender las implicaciones de lo que los humanos nos han enseñado. Drex ascencio pensativo. Mi especie ha comenzado. La investigación sobre la capacidad emocional de varias criaturas en nuestro mundo natal Paris que podemos haber pasado por alto las posibles conexiones de nuestra propia especie. Scout White Daisy y saludan con amistosos olfatios y meneando la cola. Tales, sus propias relaciones diplomáticas establecidas hace mucho tiempo, entienden algo que apenas estamos comenzando a comprender. Vox observo que la lealtad y el amor pueden cruzar límites que pensábamos impermeables. Menos valioso. Una mandíbula rota. Drex admitio con sorprendente humildad. On preferiría no repetir esa experiencia de aprendizaje en particular. El dispositivo de comunicación de Vox sonó con un mensaje entrante. Era de Thomas Park respondiendo a la ceremonia de grabación felicitations bandit dice guau ese y espero porque y lo dies los niños quieren saber cuando el tío Vox y Scout viene de visita la próxima vez Zoe dice que Scout necesita probar sus nuevas golosinas de Maniquila de cacahuete para perros Vox sintió una calidez extenders por sus cuatro corazones. Tío Vox un título que nunca hubiera imaginado valer antes de su tiempo en la tierra, algo divertido Drex pregano solo en recordatorio de que la familia Viena en muchas formas cada respondió, algo que creo que ambas especies aún están aprendiendo mientras la conferencia terminaba, y los delegados se preparaban para regresar a sus respectivos mundos Vox, y se dirigieron a la bahía de transporte su transborder a la tierra. Casa los esperaba, el universo era vasto, y lleno de diferencias que alguna vez parecieron insuperables pero gracias a un pequeño planeta Y. Sus devotos compañeros la Federación Galáctica había descubierto una profunda verdad a veces las conexiones más profundas se forman a través de las divisiones más amplias, y pobre cualquiera que menes esas conexiones como la mandíbula anteriormente rota del embajador Drex podía testigar Scout miró a Vox meneando la cola listo para lo que viniera después en su compartido vamos de viaje. El compañero Vox dijo, vámonos a casa.